Hey, Wakurugenzi, what's good, man? Kabla sijaingia kwa heka ya leo, I just want to remind you that there's some good money up for grabs, courtesy of Sendwave. Oh yeah, last time nilipatiana $100, nikaamua hapana, wacha tuongeze hii kitu. Tukapeleka not 110, not 120, now it is $125, man. Yani karibu 16,000 na upuzi juu yake. Mbona hujaregister hii mambo yetu uokote hii kapesa? Usichelewe mtu wangu, bado the opportunity is there. Bana, kabla sijakwambia vile kufanya, wacha nikumbushe tu watu in case hawajui Sendwave ni nini. Sendwave is a digital wallet that enables you to hold, send and receive money in USDC digital dollars. Why digital dollars? Because they are backed 1:1 by the US dollar. So inamaanisha ile value ya pesa yako pale ina maintain, you guy. And it is available in 111 countries. So you can transfer money to other wallets in Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Rwanda, you name it. Wote wako pale. 111 countries. Muta transact msikie fiti. Alright? Yeah. So mi nataka bana hii pesa muichukue. It's your money, guys. It's your money. So what do? Ingia pale, kuna link nimeweka kwa description. Click that link, download Sendwave. Once you've downloaded it, fanya registration pale, then use my promo code Abel. Very important. Hiyo kihata pole. Use my promo code Abel, then load $10. Na juu sisi watu Arsenal ni watu wa furaha, tulisema ukiload $10 pale, mimi I'm gonna give you $5. Yani instant, $5, pap! Pale ndani. $5 sasa ni kama how much? Ni karibu 600 na. Sio? Yeah. So yeah, ukishafanya hivyo uko in the running ya kuokota hii $125. Okay? Very nice. So link iko hapo kwa description. Cheza na hiyo link. Ukule hii pesa mtu yangu. Alright? Okay. Situingie kwa story. Wakurugenzi, mamen, Mkurugenzi Minisode na kama ke. Kabla sijaingia kwa hekaya, you definitely know what we about to do, man. Lazima tusukumea super shout out to a super customer of the day. Na leo ni none other than Jane Sime. Hello! Swadakta, maze, shukran sana Jane, maze, we see you. Umeingia pale, umefanya mambo yako proper. Shukran sana bana. Anyone else mwenye ameingia pale kwa hiyo site akafanya mambo yake? Shukran sana bana. Nyinyi ni watu wa nguvu nyinyi. Watu hatari. Haya, mkurugenzi.ke ndio mahali unapata hizi vitu safi safi. Wale hawajawahi sikia hiyo kitu before na mnaweza nishangaza sana. Lakini wale hawajawahi sikia, hapo ndio mnatupata. Ingia pale, cheki mambo. In case unataka kitu na iko hapo, tuandikie hapo kwa comments. Natakaga boxer za mkurugenzi sizioni. Sisi tunafanya mambo yetu. Okay? Very nice. Now, wangwana, huwa inaumiza roho wakati young people wenye wako na their whole lives ahead of them, maisha yao inakuwa cut short sababu ya really no apparent reason. Wewe tu umekaa chini ukaamua, najua tunafaa kuwa tunaenda right, mimi wacha niende tu left. Na hii left imekatazwa, lakini mimi nataka kwenda huko. Nani si utashikwa, naenda hivyo. Ogopi hata kifo, nenda left. Hiyo kitu nimeiona na matini sana. Na sijui kama ni juu kuna kale ka inaitwa frontal cortex. Amenitagwa nini ile nyambua ndio umetoka shule. The frontal lobe haija develop vizuri. So saa ingine decisions zinamakiwa very irrationally. Nimeiona na mpaka very close people. Na sijui hiyo kitu maze mtu anaweza deal nayo aje haki. Juu we have lost people. Juu ya reasons zingine za kivi. Anyway, kuna madam hapa ameingia jiji, ameingia hustle. Jaribu kutafutia familia. Familia yake ni a son and her mother. So basically, shosho, yeye, grandson. Hiyo familia iko hivyo. Shosho, madamu wetu na mtoto wake, boy. So as ako Nairobi anafanya mambo, kijana ako mashinani na shosho. Na acha nikwambie huyu madam anajituma. Anajituma deadly. Imagine kuanza life
mukuru kayafa. And within no time, umegadha, umetoka kwa nyumba ya matope, umehama ghetto, umeenda place iko afadhali kidogo. Bana, ameingia area fulani ambazo sitataja ni gani, sababu story yetu ina revolve around hiyo area na siwezi taka pia kumezeshea sana. So as ako huko, something happens. Her sister passes on. Na anatoka, anaenda mazishi ushago. This is after some time, So hata ule kijana mwenye aliachaga ushago, sasa ni boy ako preteen. Yeah. So after wamezika sister, Shosh anaambia mom, sasa mambo yako naona si mbaya sana. Unaonaje kijana? Unaweza pambana naye huko? Akaambia, yeah, in fact yes. Nataka nirudi naye huko, acha aende aingie chuo hata huko. Tusukume maisha naye Nairobi. So after the funeral, Mathe anachukua the son and they come back to Nairobi. I think part of the reason why Shosh hupenda wajukuu wao sana. In fact, hawatakagi hiyo story ati chukua mtoto wewe. But Shosho, part of the reason why aliona nipo Mathe akichukua mtoto huyo akae na yeye, ni juu alianza kunotice, there's something off about this boy. Akona tu tabia tu fulani, man. Akajiambia maybe ananidio nini ya mzazi, unajua. So wacha aende home akae na mama yake, maybe kijana atabadilika. Inaweza kuwa tu ni design yake tu ya kureact. So Mathe anachukua kijana na anamleta Nairobi. Very fast enroll shule. By this time anaelekea hapo primary. Hii ni zamani, ni hiyo time before story ya CBC. So anaingia hapa primary hapo na anasukuma chuo. But the mother notices that kijana no, kuna kitu ako kwa ngori kila time, anashinda akiitwa shule, kijana amefanya, kijana hajafanya, kijana, yani kuna tu mashida tu. So paro anang'ang'ana na yeye, viboko hapa na pale, nini. Eventually the boy anakama anamaliza primary school. The following year anaenroll wapi? High school. Na Mathe mwenyewe ndio anampeleka. Anachukua kijana, anaenda anampeleka shule, anamregister pale, admission inaenda sawa, kijana anapigwa admission namba yake na anaanza shule kwa this boy school in Nairobi. So every day anaamka, anapiga luku yake safi, anaenda shule, jioni anarudi nyumbani, bas. So on so forth. Turns out kijana around the time ana join high school, naona kaka period after KCPE, mnakaa hapo mtaa mkingojea kuingia shule huko mid-Jan nini. Kumbe kijana alikamba kashikana na company fulani ya hiyo area wanaishi. Na ama jamani, wale watu wa Nyongolo wanapiga watu ngeta huko mbaya sana. So walipiga kijana induction kwa hii team at age 14. Like mtoto mdogo sana. So ni easy kutrust mtoi. So ukiona mtoi na kama na kuomba doni nini, unaona gani mtoto. Kumbe mtoi Mathe anakupima, anaangalia ni vitu gani valuable uko nayo. Na before long, asha kuingia mfuko hapo ama amekuwekea kitu mahali kwa mbavu, asha kutoka simu na nini. So walikuwa na take advantage ya the fact that ni mtoto mdogo. So yeye ku-execute robbery ni chap. Junapata mtu off. Dakika moja buju the next minute guy imeenda. So akapigwa hiyo shughuli, na of course after ametekeleza, si unaona anapigwa kitu ya mfuko kidogo nini, anaenda na buy vitu zinambamba. Of course vitu zinambamba ni nini? Ni madrugs, bangi imelesiwa sijui na nini, hizo mapauda siku hizi mnawekewa hapo. So by the time hata anaenroll high school, already ni mlevi, amepelekwa shule. Ako on some substances. So mother anaenda anafanya hiyo admission, anahakikisha kijana ako sawa, na yeye anaendelea na nini? Na biashara. For 2 years kijana anahangaisha watu hiyo town dead. Anaamka anapiga uniform yake safi, anaenda hustle. All this time mama yake anajua kijana ako wapi? Ako shule. Can you imagine? For a whole 2 years kijana alikuwa anahangaisha wase street vibaya sana. Ndio pia God anakoga na design tu fulani ya kushine light mahali kuna giza. 2 years later, kijana sasa anataka kuingia form 3.
Mathe akiwa hustle zake anakam across some very beautiful information ya kwamba kuna bursaries ina go around mazee na inasaidia sana especially akina mama nini. So wase around wakamwambia we kwanza mtoi wako mali huko ayo bursary inaweza kufaa deadly utachukua. Akasema of course lazima niingie huko nichukue bursary. So akaenda akaambia kijana kuna bursary iko area lazima tuanguke nayo. So maform naenda nichukue nijaze. So we kazi yako ni kupeleka hii bursary form wapi? Shule. Sawa. So mother akaenda akajaza maform nini na akaenda akaiweka wapi? Pale kwa living room table. Bas, yeye ameenda hustle yake akijua kijana ile time atakuwa anaenda chuo, hii form ya bursary atasukuma wapi? Kule. Akaenda hustle, akapiga hustle yake akamaliza, akarudi home. Kurudi home anapata ile form bado iko wapi? Juu ya meza. Akashindwa mazee apate na rada ni gani. Ukijana I think akona vitu mingi kwa kichwa hata sitashughulika na yeye. Akachukua bursary form yake akaiweka kando. Kijana si ametoka shule kama kawaida. Bas, hakuna hata hajaulizwa kitu. No, actually aliulizwa, manze ile form kupeleka rada. Akasema I think alisema atapeleka or something. Ama mama hata kumuuliza. I think mother akumuuliza. Aliachana na yetu. So the following day, ratiba ni ile. Kijana ameamka, ametoka, ameenda. Mother si akona ile bursary form ameisunda mali, akasema hii form hata kabla niingie wera leo mimi ndio naipeleka. Tekengori mpaka wapi? Shule. Akafika shule karibishwa fiti rada. Niko na form ya bursary hapa mazee nataka kuchukulia kijana wa mine. Jumazee amekuwa akisukuma for 2 years na naona mazee hii 2 years zimebaki. Utuma to 10 Gs tutaniokoa sana. So ndio nimekam nilete. Bana kijana asaidike. Wacha watafute kijana mazee kwa records. Wacha wamtafute wewe. Hawa sawa na kamkugundua the only time kijana alionekana hiyo shule ni ile siku ya admission. Hiyo ndio mara ya kwanza na ya mwisho aliingia hiyo chuo. So unaweza imagine the shock on the mom's face kusikia mtoi wake hajawahi enda shule 2 years. Yani alikuwa heartbroken deadly juu unachekiniwa so ametoka kwa familia ya shida na mother anang'ang'ana vyovyote vile kuhakikisha mazee amebreak hiyo cycle. Kijana mazee asaidike akwe mtu wajitoe kwa noma. So akalialia hapo akamalizana na machozi akatoka akaambia walimu poleni nimepoteza wakati wacheni niende nifanye nini? Ni sort. Akaenda mtaa na akatulia. Bursary form yake hata akaificha mahali na akakaa tu akangojea kijana akatoka chuo akamuuliza shule imekuaje? Shule imekuwa fiti mam kama kawa. Okay, sasa haina mambo. Na akaendelea na shughuli yake. The following day kijana akaamka kama kawa. Piga uniform yake safi, toka. Ametoka tu hivi. Mother nyuma. Alikuwa ameamua leo nataka sana nijue huyu jamaa for 2 years ni wapi hapo amekuwa akienda every day. Sababu yu piga uniform na anatoka. But shule wanasema wajawahi muona. So mother akamfuata. Ndio ujue mama anaweza kuwa mazee dedicated. Mother alikaa nje the whole day na kijana. Akamfuata, akaenda akaona kama scan ameingia ni place hawa gondiwa wana hangout kwa kakeja fulani. Weed the whole day, weed the whole day. Wakatoka, wakaanza kuingia machuom. Ukikaa mbaya wallet inaenda, ukikaa mbaya simu inaenda. Wanaingia watu mifuko, pickpocketing. Yani mother alikuwa anaangalia kitu waamini. Wacha nikwambie mzazi ni mzazi. Na kuambia alishika kijana vita ya kimataifa. Yani mama anakutengenezea form 3 na form 3 ni jangili saa hiyo. Enyewe wa mama waheshimiwe. Vita safi. Na asubuhi very fast akamweka kwa basi ya ushago haraka faster akamrudisha Ocha. Kaenda akaambia shosho huyu pale Nairobi atauawa. So kaa naye hapa akijisikia kwenda shule niambieni nitamtafutia shule huko aingie asome. Kama hataki akae hapa. So kijana akatupwa huko kwa shosho. Watu wa Nairobi waliumia. Watu wa ushago ndio walikipata pata. Walitengenezwa guys. Kijana hakuna shughuli anapiga, anaamka asubuhi kunyonga watu. Mimi nakwambia aliwa terrorize huko mpaka ripoti ikafikia shosho. Shosho akaambiwa nani? Huyu kijana wako huyu tutammaliza. Tumeona tu tukuje tukwambie sababu ile mambo anatufanyia pale nje ni hatari. Wacha tu tukwambie sababu wewe ni mama tunaheshimu kwa hii kijiji, huyu kijana usipoweka kamba tunamaliza. Shosho akapiga ripoti.
Wapi? Kwa madhe. Akamwambia mtu wangu, huyu kijana atauliwa. Mimi najua huko unafikiria ndio kubaya, mimi namweka kwa basi na mrudisha huko kwako. Sababu hapa ni noma. So mother akasema ina mambo, elephant ilemewagi na trunk, so weka kijana kwa basi akam. Kijana akaekwa kwa basi Tekengori, akakuja jiji. Mama akamkalisha chini, akampiga lecture moja wagwan. Yani ile mpaka relatives wameitwa waongeleshe kijana. Na kijana akasikiza, akasema ni ukweli, nimeona, nimekuwa nikiwafanya mbaya, nimewacha, I am a reformed person. Na kila mtu akaona ukweli, the boy amereform. The next time mama anapata ripoti ya kijana, inasemekana kijana ameingia kwa relationship na msichana wa 14 years. Akampiga mimba. Blanda ya kwanza, huyu ni minor. Even though hata kijana bado pia ni minor. But kuna demo 14 years akona ball. Namba 2. Sister, brother ya huyu msichana ni jangili wa gang tofauti ya huko mbali. Na unajua kuna kugana rivalry between gangs. So sasa kuna ngori mbili. Kuna ngori ya serikali sababu huyu ni underage, umeweka mimba, na kuna ngori ya street sababu umeenda ukaweka ball sister ya bazu fulani wa hood ingine. So anatafutwa pande zote. Serikali inatafuta kijana na brother ya sister ya huyu dem anatafuta kijana. So hii ripoti ikafikia mama on time. Akaambiwa madhe, chukua kijana mtoe. Ako kwa shida mbaya. Gani? Amepatiana mimba, mtoto ni underage na ni sister ya jangili hatari sana. So huyo jangili anamtaka. So mother, chukua kijana, mfiche kwa relative another estate. Akamwambia hii estate ukiwaitoka we umekufa sababu huko unatafutwa na kila mtu. So kijana akaingia huko na akazama kabisa for months. Akapotelea huko. Na huku mahali amewacha, wale vijana walikuwa wananyonga pamoja. Si bado wanaendeleaga na shughuli. But after hizi miezi zimepita kadhaa, wale vijana wakajiambia, ule morio wetu pia yeye anajificha sana. Mtu utafutwa tu wiki moja, wiki mbili, watu wana move on. Sasa miezi 2 huko unafanya nini? Wakamtafuta. Wakaenda wakamwambia ni aje buda, wezi ienda chini ya maji hivyo. Kwani pia wewe rudi, kuna miradi zinaiva na zinakupita jua huko. So jamaa akapiga hesabu ya haraka akaona yenyewe, acha nirudi bana. Kwani mimi ni nyang'anya nini? Halo. Kwani wewe ni nyang'anya nini? Narudi. Akarudi. Mradi ya kwanza, si ya pili, si ya tatu, ya kwanza aliitiwa. Kuna some internet service providers wanakuaga na madish, wanaziekaga strategically kwa estates. So ukitaka internet kuna vile inavutwa kutoka kwa hiyo dish, wewe unawekewa kwa nyumba yako nini. So ako kadish ni kama kakona bei fiti. Walienda wakapata ako kadish kamewekwa mahali fulani ni kaki apartment hivi. Na hii apartment iko next to a very tall avocado tree. Unachikibilia avocado tree inazamea kwa nje ya fence, lakini kuna mabalkoni za hii apartment ziko karibu na hii mti ya avocado. So wakacheki hiyo dish na wakajua since kijana ni lightweight, si mnaona ni mtoi mdogo, bado hajafika 8, he was barely 17 at the time. So ni boy mdogo, very agile. That's why walikuwa wanamtaka for hii mission. Sababu gani? Hii dish mali iko somewhere kwa gorofa ya 2 ama ni ya 3. So kutoka kuaccess hiyo gorofa ni noma. Sababu of course gate imefungwa nini. Lakini hapa nje kuna mti avocado. Hii mti avocado, kijana lightweight anaweza ipanda then aruke kwa balcony from hii mti avocado. Na itaki mtu mzito, inataka kijana. So that's why kijana aliitwa kutoka mafichoni akuje wakule nini? Hiyo dish. So akapelekwa na mtaratara vizuri, akaambiwa dish ndio hiyo, design ya kupita ni hii. Sisi tutakuwa chini tukikupigia surveillance tuone ni nani anatoka nje nini. Then we panda avocado, ruka kwa balcony, fungua dish, rudi kwa mti, shuka chini, leta dish, tuende tu dishi. So kijana kaada yako game kaende sana. Na wakaanza kupanda nini? Kijana akaanza kupanda mti, wale wakaenda wakajiseti kwa gate vizuri. So huu moja anacheki chini kwa gate kuona kama kuna
activity what. Kijana akapanda mti avocado. Akapanda mti avocado mpaka mali alikuwa mazee ako perpendicular na mali balcony iko. Akaruka kwa balcony vizuri kabisa. Unaweza tell yenyewe ni kijana very athletic. Kufika kwa balcony akapata kadish kama yuko fiti, kamefungwa poa, akaanza kuifungua ndio aitoe mali imefasteniwa. As anafungua dish, ako so engrossed kufungua hii kitu, ha notice on the same balcony kuna mlango iko pale, haikuwa imefungwa kumbe. Agae akatoka nje. Unajua vile mko ndani mnakula starehe yenu nini, then unatoka nje kidogo kupunga kahewa hapo kwa balcony, alafu ndio urudi. Jamaa akitoka tu hivi kupunga hewa very quietly, hata haja make noise yote nini, akirusha macho kule anaona kijana anafungua nini, dishi ya internet. So anaangalia kijana anaona walai hii gasi inatuibia. Akarudi kwa nyumba, akaambia mamorio wenye wako pamoja kwa hiyo keja, wadao, I think kuna fala anatuibia dish kwa balcony. So si magaidi wanatoka ile ya ako wapi huyo. Sasa hawa walitoka na commotion. Unaona mwenye anacheki surveillance ako chini, ako huko ground floor. Huyu mwenye anafungua dish ako second floor na wale wenye dish. Mtu yangu alisikia kelele yao wase, aliangalia mali yuko, akaangalia yu mati, akaangalia chini, akasema walai, kesi baadaye. Aliruka kutoka hiyo second floor mpaka chini. Plani yake ilikuwa ni aruke, akanyage chini, atoke mbio before hawa watu wafanya nini, washuke stairs. Unaweza kuwa agile mtu yangu, lakini kuruka kutoka ghorofa ya pili, hiyo si ya kila mtu. Alianguka, akavunja miguu zote kwa ankle chini. So huyo hawezi toka hapo. Hawa wenye wanamwangalia chini wameona mbogi yenye inatoka pale, hawawezi anza kung'ang'ana na huyu, na hiyo mati inakuja ikishuka stairs kama Formula 1, wako teke ngori. Sasa hamjashtuka kwa hii kikosi ambayo ilikuwa inakula sherehe kwa hii nyumba yenye dish ilikuwa inafunguliwa. Among them was none other than the brother to the girl mwenye alipigwa mimba na jamaa. So they know him. Like wakimuona hivi wanajua. Wamekuwa wakimtafuta sana. So hawa se wanashuka stairs teke ngori, wanakama wanafikia kijana. Champe. Huyu ndio ule alipiga hata sister yako ball. Wala ni yeye. First of all, orientation ya dakika 15. Hakuna kitu wako wameonyeshwa. In 15 minutes walikuwa wamemvunja additional bones, wamemdunga macho, na I think something else walikuwa wamemfanyia, sikumbuki ilikuwa nini, in the first 15 minutes. Now, after hiyo appetizer, wakasema, tulieni, vutieni madhake. Si namba yake mko nayo. Si tumeshinda tukimvutia, tukimuuliza kijana wake yuko wapi. Mvutieni. Madha akapigiwa. Mami, uko wapi? Niko hustle kama kuja. Wapi? Flat XYZ, mambo si poa. Akajua tu walai. Hii simu nilijua itakam. I knew this day would come. But akajipiga nguvu akakam. Akapata kijana wake ako hapo chini, amefura kila mahali. Yaani wamemdunga mpaka macho. Unajua mazeni ndio mtu akupige mpaka akudunge macho, na huyu ni mseani ameamua wewe kuisha. So vile madhe alifika, kijana akakalishwa, akaambiwa madhako ndio huyu, niko sure alikuongelesha sana au kumsikia. Sasa ni tani yako ya kumuongelesha. Mwambie kile unataka kumwambia. The boy was so weak. The only thing ilitoka kwa mdomo yake ilikuwa mom. Na akalemewa. Walimmalizia mama yake akiona. Juu awase hawana kesho, walikuwa muizi hivi ndio tunadeal na. Even though pia sisi ni wezi kivyetu, muizi hivi ndio tunadeal na yeye hapa. Wakamalizia kijana. Although inasemekana hakumaliziwa kabisa on ground. By the time cops walikuwa wanafika area, the guy bado alikuwa na pulse. So wakamweka kwa gari teketeke, wakampeleka hosi karibu. But sasa as anaingizwa ndani ndio akakuwa declared dead on arrival. Internal bleeding, amevunjika multiple places, ametobolewa macho. Manze kuna kichapo ingine iko kwa hizi streets, ni hatari
Yeah, na hivyo ndio kijana alifunga safari yake at the tender age of 17. Maze, unajua mtoi wa 17 years vile ni mtoto mdogo. Like, ingekuwa ni leo, huo ni mtoi amezaliwa 2002. No, 99 No, hapana, 2009. 2009, si ndio? Hebu imagine. Actually, Steph ni wa 2010. So huo ni mtoi anakula mob justice. Very sad. So mi story yote maze niko najiuliza ni nini inaweza kweli kuwa inasumbua mtoi? Ni nini hiyo alikuwa na lack? Ni nini ilimsukuma hapo kwa street? Juu madhake alikuwa ameng'ang'ana na yeye deadly. Huyo mtoi yeye sema ati alikuwa nakula shida. Madhake alikula shida peke yake wakati alikuwa ghetto. But vile alihama akakuja hii mtaa afadhali, hapo ndio alileta kijana. So kijana akula ngumu. So ni nini hiyo inafanya maze mtoi wa 15? It was pretty sad, man. Yeah, so niliacha mambo huko ni hatari for mtu mwenye ulikuwa na tabia fani. Mazishi yako inapiga nguo usiku. Sikujua hiyo. Hata nyi udu hivyo? Nyi mfanyagi hivyo? Yeah, so kwa community yake mazishi ni usiku. Na inapigwa take in 15 minutes. Shafunikwa na watu wameenda. Nilifind ikiwa weird hiyo culture. Yeah, but apparently hivyo ndio wanadeal na wasee. Yeah. Niko sure kuna kama yeye wako hapa. Wengine wanani watch. Ushaanza kuibia na sijui tu chain kwa barabara, Njia ni 3. 1, reform. 2, jela. 3, straight. Imekuwa safi. Tutaona round 2. Adios muchachos. Peace. Stay safe. Bye.